অবিশ্রাম জনমে মরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।
Ladies and gentlemen, please rise as the convocation procession of the Minister of Education's entourage appears in the arena. জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব শ্রী সম্পদ উমাস্পদ নির্ভয় শরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর বিরাজ সত্য সুন্দর বিরাজ Ladies and gentlemen, please be seated. We will wait till the Honorable Minister of Education joins us on Zoom.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আমার
be seated. Ladies and gentlemen, the ceremony begins with the recitation from the Holy Scriptures. We begin with the recitation from the Holy Quran by Qari Maulana Abul Hussain. Brahmin Sri Krishnakanta Chakraborty will recite from the Holy Gita. Venerable Dharmamitra Mahathero will recite from the Holy Tripitak. And Reverend James G. Roy will read out from the Holy Bible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم পবিত্র কালামের সূরা জুমারের 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রকারে সেজদা অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? ভূত শক্তি সম্পূর্ণ লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। ও আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জ্ঞানার্জন শলকয়া চক্ষুষ্ম উৎপীলঞ্জন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 4th অধ্যায়ের 11তম শ্লোক। যে যথা মাং প্রবদ্যতে তাং তথৈব মপ্পনমহম যথা মাং তথৈব অনুসারে হে সংশয়। হে অর্জুন, আমাকে যে মানুষ যেইভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেইভাবেই তুষ্ট করিয়া থাকি। ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা বাহুম সচ্চাং চ শিপ্পাং চ বিনিয়োগ সুসেকিতো সুভাষিতো চ ইয়াবাচা এতাং মঙ্গলমুত্তমং। বহু ভাষা শিক্ষা করা, বহুবিধ শিল্পজ্ঞান লাভ করা, বিনয়ী হওয়া, সুভাষিত বাক্য ব্যবহার করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। নাহি বেরান বেরানি সম্মন্তি দাকুদাসনাং আবেরানা সম্মন্তি এসা ধাম্মা সনাতন। জগতের মধ্যে কখনো শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না। মিত্রতা, ভালোবাসা, আত্মত্যাগের মাধ্যমে শত্রুতার উপশম হয়। সাব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্ত, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। বাইবেল পাঠ করছি মতিলিখিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায় 1 থেকে 10 পদ। যিশু বিস্তর লোক দেখিয়া পর্বতে উঠিলেন, আর তিনি বসিলে পর তাহার শিষ্যেরা তাহার নিকটে আসিলেন। তখন যিশু মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, ধন্য যারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ধন্য যারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যারা নির্মলন্তকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়,
কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আমেন। Ladies and gentlemen, the ceremony will be conducted by the Master of Ceremonies, Muhammad Anwarul Islam, the Registrar of Independent University, Bangladesh. Bismillahir Rahmanir Rahim. May I request the Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, and representative of the Chancellor, Dr. Deepu Moni MP, to kindly declare the 21st and 22nd Convocation of Independent University Bangladesh open. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister is joining us virtually from her office. Education of the Government of the People's Republic of Bangladesh, as delegated by the Honorable Chancellor of the University, declare the 21st and the 22nd Convocation of the Independent University Bangladesh open. Thank you, Honorable Minister. We now begin with the formal proceedings of the 21st and 22nd Convocation Ceremony. Ladies and gentlemen, at the beginning, I request the Honorable Vice Chancellor of the University, Tanveer Hassan, to address this august gathering. Ladies and gentlemen, the Vice Chancellor. Honorable Chief Guest, Dr. Deepu Moni MP, Minister of Education, Government of People's Republic of Bangladesh, Convocation Speaker, Mr. Syed Manzoor Elahi, a well-known entrepreneur of this country, special guest, Professor Qazi Shahidullah, Chairman UGC, Architect Nilufar Zafrullah, Chair ESTCDT, Mr. A. Mateen Chaudhary, Chair of the Board of Trustees, trustee members, my colleagues from IUB, respected parents and guardians, and the people of the hour, our graduates, Assalamu alaikum, namaskar, and a very good afternoon to you all. I'm thrilled to welcome you to the 21st and 22nd Convocation at the Independent University, Bangladesh. Today, we are here to mark and celebrate another milestone of the history. Through the ardent dedication of our professors, staff, guardians, and the graduates, IUB is able to confer degrees to 2,143 future leaders and contributors to the society. Before I move on, dear graduates and guests, can we please take a moment to offer a roaring round of applause to all the professors, parents, and financial guarantors who have helped to make this possible. Thank you. Without them, this event would not have been possible. Graduates, I hope you will never take their unwavering support and efforts for granted. The past year and a half have been exceptionally challenging for all of us, with numerous difficulties arising from the COVID-19 pandemic. Simple tasks have transformed into mammoth challenges. The way we teach, learn, assess, and practice education has completely changed. IUB has had to shift to online teaching and learning, prioritizing the safety and well-being of its students and community members. During this unprecedented period of crisis, the grit and resilience demonstrated by our students and staff is nothing short of remarkable.
Despite battling countless hurdles, I believe that IUB has risen above this challenge by continuing to provide its students steadfast support and ensuring smooth operations across the board. This was hugely part in due to the positive influence and guidance from our esteemed Board of Trustees, the tenacious faculty, and our senior management, all of who worked tirelessly towards the common goal of preserving the educational quality and learning environment fostered at IUB for the past decades. The economy of Bangladesh is enjoying high growth under the able leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, with projections for further growth in the next decades. For many years, our GDP has grown consistently, and even with the pandemic, we are expected to grow about 6% in the current fiscal year. But I think the growth is accelerating faster than skill and human development. The expertise and competencies which used to be sought after by the employers have changed drastically. Technology is shaping every aspect of our lives. It's multifaceted and happening rather quickly, which means that you have no option but to continually keep learning. Be prepared mentally that some of your skills and current career choices may become obsolete in the near future, and make peace with it. However, don't despair, because you know this information at the beginning of your careers. So find personalized skills which you can learn and grow into, and run with them. Remember, if you go the extra mile, you will inevitably get the extra benefits that come with it. In a world that has so many challenges, be a solution to a problem and not another problem. This means you must be kind and have integrity in all that you do. It is not just enough to exist in your own bubble and not care about your fellow human beings. In a digital space, which is now our predominant space, our worlds are truly interconnected. And it is imperative that your choices and work done are done with a sense of global consciousness. Try to find paths that promote sustainable growth, learning, and reduce carbon emissions. Build or be part of organizations that will support long-term growth rather than short-term profits. Bangladesh stands to lose a lot if climate change is not combated. So be part of organizations that care about people and the earth, because no matter how fast technology develops or the world transforms, people should always matter. I believe that IUB has already given you the right education, set of skills, and mindset to go and do great things. As such, I hope you work together to uplift the country which came to existence under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation. Let's believe in ourselves. Let's not become complacent, and let's actively participate in the development of our one and only dear nation. Do not be afraid to go out into the real world with full confidence, because you have managed to finish your degree amidst a raging and devastating pandemic. There sure cannot be many things which you cannot do if you set your mind to it. Ladies and gentlemen, once again, my heartfelt congratulations and good wishes are with each and every member of the IUB graduating classes of 2020 and 2021. Thank you. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor, for your eloquent speech. May I now request Mr. A. Mateen Chaudhary, Chairman of the Board of Trustees of the University, to address today's August gathering. Ladies and gentlemen, the Chairman, BOT. Honorable Minister of Education,
Chairman UGC, convocation speakers, my colleagues at IUB, parents and students, assalamu alaikum. To the students and the parents, very big congratulations for completing your degrees with different types of, with a mixed learning, in the sense we had physical learning and we had online learning. So it's the first time that we had gone through this, and both the students, the parents, and the faculty had to make major adjustment to this. So all of you deserve a lot of congratulations and a lot of praise for the work that you've done. And dear students, it has already enabled you to face a digital world easier, because for the last 2 years, you have been on the digital platform way. This is a very significant year for us. It's the Mujib Borsho, 100 years of our father of the nation. It's the 50th anniversary of our independence. So together it brings in a different dimension. And this year we have been put to test. We've been put to test as a country of 50 years old. How have we managed the COVID? And by all assessments, we have found out that the COVID management in Bangladesh, in health, education, employment, export, etc., has been excellent, much better than many other countries. So that has proved that the country has come of age. 50 years, we've now come to a point where we can do it. We've proved it. And dear graduates, you are the new leaders of the country now. So what you should be happy and proud of is that in the last 50 years, we who went and fought the war in 71 gave a country, and we have built the country and made the country in a position where it can go, and you have to take it forward. So you are very fortunate to be graduating at a time when we are celebrating 50th year of independence. But don't forget that this 50 years was not easy, and the independence war was not easy. It was all tough work done by 2 generations. And this has to be carried on. And the only way this can be carried on is if you continue that pursuit. You can't just relax and say, we have a country where we've got this. We haven't. We've got a long way to go, and you are the leadership of the country, and you have to go. So there has to be patriotism. If you don't believe in Bangladesh, you will not make it, Bangladesh will not make it. So the first thing is we have to accept Bangladesh as a country like we call our Sonar Bangla. If you do not accept that, then you are gone, the country is gone. You might go to another country, but you're not going to go very far, because many of them have gone to other countries, but we who have stayed behind have gone further than them. So I believe that you can do much more staying within the country by hard work, dedication, commitment, and all that. To the teachers, I would again like to acknowledge the work that you had put in the last 2 years. It was extremely difficult for you to do classes from your homes with all the domestic problems and issues. At the same time, we were also not very well equipped with the technology and all that. But you have endured that and done it, so thank you very much. So all the graduates, I think you are at a very, very good time. Take it forward, take this country forward, and look for moving forward. This year, we got 34% female graduates out of the 2,143, 725. IUB is striving to get this to an equilibrium, and more so in the faculty. In the faculty, I think we still need a lot of gender equity. So please encourage those who are here to bring more more teachers in, so that we have a 50-50 or close to that. With all that, I would wish all of you a very good convocation, and thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Chairman, Board of Trustees, for your words. May I now request Architect Nilufar Jafarullah, Chairman of the Education, Science, Technology, and Cultural Development Trust, the founding trust of the university, to address this august gathering.
Ladies and gentlemen, please welcome Chairman ESTCDT. Thank you, Mr. Registrar. The Honorable Minister for Education, People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni, MP, Distinguished Convocation Speaker, Mr. Syed Manzoor Ilahi, Special Guest, Honorable Chairman, University Grants Commission, Professor Qazi Shahidullah, Mr. Matin Chaudhary, the Chairman of the Board of Trustees of IUB, my fellow trustees and colleagues at IUB, distinguished guests, dear graduates and families, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. It is with great pleasure that I am here to address the August gathering from 21st and 22nd Convocation of Independent University, Bangladesh, and the young graduating students who have successfully completed years of rigorous studies in different disciplines of their choice in dire conditions. Dear graduating students, congratulations. It is truly a momentous day in your lives, a day of celebration that you will look back on and remember always. I truly understand the feeling of not being able to attend on-campus convocation, but we have learned from this pandemic that we should be able to adapt and accept situations and restrictions which are beneficial for the society at large. So in IUB history, this is the first virtual convocation, and you have become a part of IUB and of global history. Always we have to look at the brighter side of life. Your graduation offers you the promise as well as the challenge that you have not known before. I'm confident that wherever you will go or whichever profession you may choose, you will make us all proud by keeping your commitment and rise to excellence. I wish you truly happy, peaceful, and fulfilling lives ahead in future. Your academic success is due in part to the tireless efforts of the faculty and staff, unconditional support of your parents, guardians, friends, and supporters who have stood by you through your endeavors. I extend my best wishes and warmest regards to each one of them. It is a matter of great pride and pleasure for the trustees of EST-CDT that IUB has been able to maintain a world-class standard in education as visualized by its founders. Dreaming of a quality higher education in Bangladesh, a group of visionaries got together and voluntarily contributed their valuable time, resources, and vigor to establish the Education, Science, Technology, and Cultural Development Trust. 29 years ago, the Trust, as its maiden venture, established Independent University Bangladesh. IUB opened its doors to the students and commenced the first semester with just 6 students. Since then, it has grown from strength to strength. Today, we have over 9,000 students. I would like to thank all my fellow colleagues in the Management, Academic Council, and the Syndicate for all their hard work and dedication. We are grateful to the government of Bangladesh and its concerned ministries for their continuous support. We would also like to offer our heartiest admiration to the University Grants Commission of Bangladesh, UGC, for their guidance, and thank our local and global partners in research and faculty. We have not limited our services to the university education only. We are grateful to the government of Bangladesh and its concerned ministries for their continuous We have not limited our services to the university education only, as we imbue holistic values, importance of empathy, and social responsibilities. I feel pleased to acknowledge the commitment and continued effort of IUB's philanthropic and benevolent endeavors. During the peak pandemic time, my fellow trustees, our colleagues in the faculty, and management, above all, our students, extended their hands in support to the people in dire need, which are of true educational values.
Let's continue to work together towards our endeavor to make IUB the legacy of excellence in higher education in the country and beyond. Congratulations to the graduates once again. May Almighty bless us all. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, Madam Chairman ESTCDT, for your thought-provoking speech. Ladies and gentlemen, it's time for us to listen to the long-awaited speech of the Honorable Convocation Speaker. I now request the Vice Chancellor of the University, Tanveer Hassan, to say a few words about the Convocation Speaker, Mr. Syed Manzoor Elahi, the former advisor of the caretaker government of Bangladesh, and founder chairman of Apex Footwear Limited, and invite him for this speech. Ladies and gentlemen, the Vice Chancellor. Thank you, Registrar. It is truly my immense pleasure and honor to introduce Mr. Syed Manzoor Elahi, our Convocation Speaker. Mr. Elahi is one of the most highly revered industrialists in Bangladesh. After obtaining his Masters of Economics from Dhaka University, Mr. Elahi ventured into business world on his 30th birthday after a 7-year stint at British American Tobacco. Mr. Elahi has led a prolific career. He is the founding chair of many notable organizations and companies like Apex Industries and its constituent companies, Mutual Trust Bank Limited, etc. Additionally, he is involved in multiple educational foundations and institutions like Pragati Foundation for Education and Development, the founding trust of East-West University, and he's also currently serving as the chair of the Board of Trustees of East-West University. Mr. Elahi also serves on various boards and associations, some of which are the Board of International Publications Limited, which publishes the Financial Express, Credit Rating Agency of Bangladesh Limited, Bangladesh Freedom Foundation. In his long, colorful career, Mr. Elahi has served in many capacities. Some notable ones are Chairman of the Bangladesh Association of Banks, Director of Bangladesh Bank, Sonali Bank, and Bangladesh Krishi Bank, President of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, President Bangladesh Employers Association, President of the Dhaka University Alumni Association, and Honorary Consul for the Belgium in Bangladesh. Mr. Manzoor Elahi has won numerous awards for his contributions to trade and industry. He has been awarded with the Lifetime Achievement Award by the UK Bangladesh Catalyst of Commerce and Industry. Apart from trade, Mr. Elahi was an advisor to the non-partisan caretaker governments in 1996 and 2001. He has earned international recognition and respect for his leadership and professional qualities. He is also a well-known philanthropist. Please join me in welcoming our notable guest, Mr. Manzoor Elahi, on this momentous occasion to the Independent University, Bangladesh. The representative of His Excellency, the President of Bangladesh and Chancellor of Independent University, the Honorable Education Minister, Dr. Deepu Moni, MP, special guest, Dr. Qazi Shohidullah, Chairman of UGC, Mr. Motin Chaudhary, the Chair of Board of Trustees of IUB, Vice Chancellor, Professor Dr. Tanveer Hassan, members of the faculty and management, distinguished guests, respected parents, and most importantly, the graduates. Assalamu alaikum.
COVID-19 pandemic has dramatically changed our lives. Some of you may have lost family members or friends to the pandemic. My sincerest condolences. Dear graduating students, when the Board of Trustees of IUB invited me to be your convocation speaker, I was honored, of course, but I was somewhat perplexed as to what message I could deliver to you. From today, you're going to start a new chapter in your life. As you graduate and as you deal with your excitement and your doubts today, I urge you to try to create the world you want to live in. I would like to advise you to continue your internal thirst for knowledge and to discover your own unique ways of contributing to our society. The contribution that will be determined by how you follow your dreams and imagination. Work hard, always be kind, and amazing things can happen. Ladies and gentlemen, I'm not an educator, so it would not be appropriate to give directional statements about the education system and teaching methods of the present age. As a businessman, I can talk about the skills that we expect from university graduates. You'll be surprised to know that at present in Bangladesh, thousands and thousands of foreigners are working in different capacities and remit over $5 billion to their own countries. Most of them are working in production, human resources, quality control, and even mid-level management. If our universities could produce graduates with appropriate skills in the above-mentioned fields, they could have replaced the foreigners and saved huge foreign currencies. In this case, most of the responsibility for the failure lies with the prevalent curriculum. We live in the 21st century, which is called the information age. The world from the beginning of the information age has started to experience an unimaginable application of high technology in the industry, huge job openings in the IT sector, and a fast-changing labor market. Technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, which they call IoT, and smart robots have taken over some jobs and will take more jobs in the coming days. But jobs that did not exist will be in demand, will be in great demand. Due to this explosion of new fields, new job markets are emerging which requires new skills such as critical thinking, problem solving, collaboration, digital literacy for employment. Nobody can predict what type of job is waiting for us in the future. That is why universities need to produce graduates who will be able to adapt to all the situations. Those who are members of the Board of Trustees of different universities, vice chancellors,
faculty members, economists, policymakers should work together to innovate the present education system, revise the curriculum, and change traditional teaching methods to help students in acquiring skills needed for present and future jobs so they can adapt to today's world. IUB has been recognized as one of the few private universities that have excelled in many fields. I'm sure they are aware of what I have said, which incidentally, as you know, I'm also involved with another private university, and we are facing the same problems. The father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, had a dream to turn the country into Sonar Bangla. And here I'm sure Bangabandhu wanted a poverty-free Bangladesh. In the last 3 decades, our country has made tremendous economic progress, especially in the last decade. But unfortunately, we were unable to eliminate poverty due to population pressure. One of the easiest ways to alleviate poverty is creation of jobs. Unemployment rate presently is hovering around 5%, which increased due to the pandemic. And here the private sector can play an important role. Some of you may seriously consider entrepreneurship after gaining few years of experience, preferably in the corporate world. I'm very happy to see that your Department of Business has also included entrepreneurship. Being an entrepreneur, I would like to share my thoughts. I think I have few minutes also. As I said, it's very necessary that if possible, if you could gain some corporate experience before venturing into business, unless it is a family business, then the discipline that you acquire from the corporate world where you've been working can help you to develop your business in a more professional manner. I've learned a lot from my 7 years with BAT, which I've tried to inculcate into my own business. Some have succeeded, some have not succeeded. What I've been in business since 1972, so that's a very long innings, very long innings. And I've seen a lot of the business world. I've seen the problems in the 70s when it was the Raj of license and permits. Half of my time in the morning used to spend in the secretariat, going from office to office, getting licenses and permits. Since then, we've come a long way. Now the pro-government has been very, very progressive, very proactive, very pro-business, and things have become very easy now. Just a few words to those budding entrepreneurs. It may help you when you start your own business. I think most of you, dear students, should have a dream. Everybody should have a dream. To what extent you can make your dream a reality, that's up to you. As long as you dream in a
practical way, in a dream that you can live with. So when you think of an entrepreneurship, when you want to be an entrepreneur, you must be focused. You must remain focused. Whatever line you choose, somehow my business friends will disagree. Somehow I can't do 20 different things. I've seen my fellow businessmen having 20 companies and 25 companies from A to Z, literally, which I feel, my personal opinion, I may be wrong, is difficult to manage. So if you remain focused in whatever business you want to do, remain focused and don't change if you get a setback. It will be, the setbacks will be there. Business cannot, there will be ups, there will be downs. That's part of business. The risks element are there. If you don't believe in taking risks, you should not be an entrepreneur. Then you should be in service, be it private or government. And when you face those, here your experience from your corporate world may help you. Financial discipline. If you want to run your business successfully, please remember, without financial discipline, you cannot succeed. You cannot touch your working capital that you've taken from the bank and spend it on non-productive things or non-business things. It's not done. This you have to learn. You have to cut your coat according to the cloth you have. And please remember, a businessman's best friend is the bank. Without the support of the bank, you cannot, if you want to grow, if you want to make a name for yourself, you need the support of the bank. You need the confidence of the bank. And how will you achieve that? By meeting your commitments to the bank, by paying your dues and not be a defaulter. I'm also involved with a bank, and I see the amount of non-performing loans that are going up. This hurts me, because eventually it will hurt the economy. Because those money are not my money or government money. It is depositors' money. It is public money. And this you have defaulted. You've spent it wherever, I don't know. You've spoiled it. And so you have to remain committed to your bank. And if you have the confidence and the backing of your bank, you will succeed. Nobody can stop you. We have a friendly environment given by the government. I do not know if you know that there are websites, government websites, where they invite applications. This is started by this government under the able leadership of Sheikh Hasina, where you can get venture capital. Not a big amount, small scale industry, small scale service industry. And you can borrow that money at a very competitive rate of interest. Go to those websites and do the formalities, apply for a loan, and keep to your commitments. So there are, my dear graduates, there are opportunities. Why I'm saying all this, that if most of you go into service, you don't create jobs. We have to create jobs. That is the only way that the country can prosper. Unemployment kills an economy. That is why if you become an entrepreneur, you create jobs. Doesn't matter, it doesn't have to be thousands of employees. It can be a few dozen.
And if you follow what I've just said, and if you follow again, I repeat, financial discipline, you will succeed and the economy will do very well. Thank you very much. Thank you for your patience. Thank you, sir. Mr. Syed Manzoor Elahi, Convocation Speaker of the ceremony, for your visionary speech. Ladies and gentlemen, I now request the special guest of today's convocation, Chairman of the University Grants Commission, Professor Dr. Kaji Shohidullah, to kindly deliver his speech. Ladies and gentlemen, our today's special guest is joining us virtually from his office. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The representative of the Honorable Chancellor for today's convocation ceremony, the Honorable Education Minister Dr. Deepu Moni MP, respected convocation speaker, Mr. Syed Manzoor Elahi, Chairman of the Board of Trustees of IUB, Mr. A. Mateen Chaudhary, Chairman, Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, Mrs. Nilufer Zafarullah, Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, faculty deans, faculty members, distinguished trustee board members, guests, parents, students, and all participants. Assalamu alaikum. Good afternoon to you all. I'm delighted that IUB is successfully holding its 21st and 22nd convocation despite the pandemic scenario. This is no doubt an indication that life is slowly returning back to normal and that the education world is coming back to life. My heartiest congratulations goes not only to all successful graduates, but also to their proud parents and their teachers who have also played a role in their success. Is our educational system adequately preparing our youth for the future? How can our new graduates stay ahead in the tough job market? Our convocation speaker has quite rightly focused on that aspect of today's in his speech, because this is the question which we have to ponder on, and this is the area university administrators have to focus on. University authorities will have to be alert to the needs of the fast-changing economic scenario and to be ever ready to make necessary curriculum changes and other needed adjustments to ensure that their graduates are relevant to the demands of the market. I hope the education graduating students have received here at IUB has prepared them well to engage effectively with the real world and the globalized world. I also hope and pray that you will all be not only well-qualified professionals, but also independent thinkers, trendsetters, and above all, good, caring human beings sensitive to the needs of the society. Let me conclude by once again congratulating all graduates, parents, teachers, staff, and everyone here at IUB. Your success so far has made your family proud, but the time has now come to go out and make your impact in the world and make Bangladesh proud of you. Please remember that you are the creator of your own destiny. And for today's youth, the sky is the limit. May God bless you all. UGC joins me
in extending best wishes for a great future. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, Professor Dr. Kaji Shohidullah, for your thought-provoking speech. Ladies and gentlemen, we shall now begin with the process of conferring degrees to the graduating students. Honorable Minister, this is my pleasure to inform you that 1,279 students from 21st Convocation and 864 students from 22nd Convocation have fulfilled all the requirements for graduation. I now request Professor Mehroon Ahmed, Dean, School of Business and Entrepreneurship, Professor Yusuf Mahbubul Islam, Dean, School of Engineering, Technology and Sciences, Professor Shah M. Farooq, Dean, School of Environment and Life Sciences, Professor Tayyibur Rahman, Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences, and Professor J. M. A. Hannan, Dean, School of Pharmacy and Public Health, to please come one by one and present the candidates from their respective schools for conferment of degrees by the representative of the Chancellor. Honorable Minister, a total of 1,460 students have fulfilled all the requirements for their degrees from the School of Business and Entrepreneurship. Among them, 307 students are from the graduate program and 572 students are from the undergraduate program of the 21st Convocation. And 148 students are from the graduate program and 433 students are from the undergraduate program of the 22nd Convocation. I now request all candidates for the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA, and BSc from the School of Business and Entrepreneurship to please rise and remain standing in their position. Honorable Minister, I hereby present to you the following students of the 21st and 22nd Convocation from the School of Business and Entrepreneurship, those who have fulfilled the requirements for the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA, and BSc for the conferment of their degrees. Honorable Minister, a total of 321 students have fulfilled the requirements for their degree from the school. Among them, 11 are from the graduate program and 181 are from the undergraduate program of the 21st Convocation. And 14 are from the graduate program and 115 are from the undergraduate program of the 22nd Convocation. I now request all the candidates for the degree of MSc and BSc from the School of Engineering, Technology and Sciences to please rise and remain standing. Honorable Minister, I hereby present to you the students of the 21st and the 22nd Convocation from the School of Engineering, Technology and Sciences, those who have fulfilled the requirement for the degree of MSc and BSc for the conferment of their degree. Honorable Minister, a total of 166 students have fulfilled all the requirements for graduation from the School of Environment and Life Sciences. Among them, 16 students are from graduate program and 71 students are from undergraduate program of 21st Convocation, whereas 12 students are from graduate program and 67 students are from undergraduate program of 22nd Convocation.
I now request all candidates for the degree of MSc and BSc from the School of Environment and Life Sciences, please rise and remain standing at your position. Honorable Minister, I present to you the following students of 21st and 22nd Convocation from the School of Environment and Life Sciences who have fulfilled the requirements for the degree of MSc and BSc for conferment of degrees. Honorable Minister, a total of 155 students have fulfilled all the requirements for their degrees from the School of Liberal Arts and Social Sciences. Among them, 70 students are from the graduate program and 75 students are from the undergraduate program of the 21st Convocation. And 8 students are from the graduate program and 55 students are from the undergraduate program of the 22nd Convocation. I now request all the candidates for their degrees of MSS, MA, BSS, BA and LLB honors from the School of Liberal Arts and Social Sciences to please rise and remain standing in their respective position. Honorable Minister, I hereby present to you the following student of the 21st and the 22nd Convocation from the School of Liberal Arts and Social Sciences who have fulfilled the requirement for the degrees of MSS, MA, BSS, BA and LLB honors for the conferment of their degrees. Honorable Minister, a total of 41 students have fulfilled all the requirements for graduation from the School of Pharmacy and Public Health. Among them, 29 students are from the 21st Convocation and 12 students are from the 22nd Convocation. I now request all the candidates for the degree of Master of Public Health from the School of Pharmacy and Public Health, please rise. Honorable Minister, I present to you the candidates of 21st and 22nd Convocation from the School of Pharmacy and Public Health who have fulfilled the requirements for the degree of Master of Public Health for conferment of degrees. Honorable Minister, we are waiting for conferment of the degrees by you. The Minister of Education hereby confer upon each of you the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA, and BSc from the School of Business and Entrepreneurship, MSc and BSc from the School of Engineering, Technology, and Sciences, MSc and BSc from the School of Environment and Life Sciences, MSS, MA, BSS, BA, and Bachelor of Laws from the School of Liberal Arts and Social Sciences, and Master of Public Health from the School of Pharmacy and Public Health. And I charge you that by your conduct and character, you prove worthy of the same. Congratulations, graduates. It is a genuine privilege for me to
to introduce our next guest, the Honorable Minister of Education and Member of Parliament, Her Excellency Dr. Deepu Moni MP. Dr. Deepu Moni MP is one of the most renowned and productive citizens of this country with a very unique blend of academic training. After passing HSC from Holy Cross College, Dhaka, she studied MBBS at Dhaka Medical College. After becoming a medical doctor, she went on to obtain a LLB degree from Bangladesh National University. Dr. Deepu Moni later earned a Master of Public Health from Johns Hopkins University School of Public Health. She also earned a Master's of Law from the University of London as an external student. Interestingly, she also completed a course on negotiations and conflict resolutions from Harvard University. Dr. Deepu Moni is a lawyer of the Bangladesh Supreme Court. She was a national and internationally acclaimed debater in her youth. Dr. Deepu Moni is the daughter of Mr. A.M.A. Wadud, founding member of Bangladesh Awami League, who was known specially for his role during the language movement. Dr. Deepu Moni is a member of parliament representing the Chandpur 3 constituency and has been appointed as the Minister of Education since January 2019. She was also the Foreign Minister of Bangladesh from 2009 to 2013, making her the first female Foreign Minister of the country. Dr. Deepu Moni has worked most earnestly for women's rights and entitlements, health legislation, health policy and management, health financing, and health and human rights, both locally and globally. Before I welcome her on the podium, I missed out one formality. I need to congratulate my graduates. Those who have been patiently standing, please, you may now switch your tassel. Please be seated. Thank you, Honorable Minister of Education. Now coming back to you, it is again a genuine pleasure to welcome our Honorable Minister, Dr. Deepu Moni MP. The floor is all yours, ma'am. Thank you. ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 21 এবং 22তম সমাবর্তনের সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা, বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় জনাব সৈয়দ মনজুর এলাহি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এ মতিন চৌধুরী, এডুকেশন, সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান মিসেস নীলুফার জাফরুল্লাহ, যিনি একসময়ে সংসদ সদস্য হিসেবে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপারসনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন যখন আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম এবং তার সঙ্গে কাজ করবার আমার সুযোগ হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ, সম্মানিত উপাচার্য তানভীর হাসান পিএইচডি, সম্মানিত উপ উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, অভিভাবকবৃন্দ এবং যাদের জন্য আজকের এই এত সুন্দর আয়োজন, আইইউবির প্রিয় গ্রাজুয়েট বৃন্দ, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় এবং কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি 75-এর 15ই আগস্টের সেই কাল রাত্রিতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত হয়েছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ তাদের পরিবারের যে সদস্যরা, তাদের সকলকে স্মরণ করি। এই হত্যাকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতায় 3রা নভেম্বর 1975 আমাদের জাতীয় 4 নেতাকে কারাগারে নৃশংসভাবে যে হত্যা করা হয়েছিল, সেই শহীদ জাতীয় 4 নেতাকে স্মরণ করি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের 30 লক্ষ শহীদকে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নারীকে স্মরণ করি।
আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে, একই সঙ্গে এই বৈশ্বিক অতিমারী করোনাতে আমাদের যারা হারিয়ে গেছেন, আমাদের অনেক প্রিয়জনকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের শিক্ষা পরিবারেরও অনেককে আমরা হারিয়েছি, তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি, তাদের মাগফিরাত কামনা করি। আমি আজকে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের যে একটা অত্যন্ত চমৎকার একটা দিন, এই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 21তম এবং 22তম সমাবর্তন উদযাপিত হচ্ছে, তাদের এই দীর্ঘ চলার পথে এই বিশেষ দিনে আজকের গ্রাজুয়েটরা যাদের আজকে স্বপ্ন পূরণের দিন, নতুন করে পথ চলা শুরু, আরেকটা নতুন অধ্যায় শুরু করবার দিন, সেই দিনে তাদের মাঝখানে আজকে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত, যদিও ভার্চুয়ালি, কিন্তু তারপরও আমরা একসঙ্গেই আছি, সেজন্য আমি সত্যি খুব আনন্দিত। প্রিয় গ্রাজুয়েট বৃন্দ, আপনাদের সকলকে অনেক 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 অভিনন্দন। আজকে আপনারা একটা নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন এবং অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে আপনাদের বাবা মা, আপনাদের অভিভাবক, তারা আপনাদেরকে তৈরি করেছেন, গড়ে তুলেছেন, আপনাদের শিক্ষকেরা সেখানে বিরাট অবদান রেখেছেন এবং আপনাদের শুধু তাদের বিষয়ই নয়, জাতিও আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ জাতিরও অনেক কিছু করবার আছে আপনাদের এই জাতির জন্য, রাষ্ট্রের জন্য এবং বিশ্বের জন্য, এবং আপনাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কাজে আজকের দিনটি একসঙ্গে অনেক রকম নতুন দায়িত্ব, নতুন আনন্দ, নতুন স্বপ্ন, নতুন পথ চলা, সবকিছুই, আবার পরিচিত অঙ্গনকে ছেড়ে যাওয়া, সবকিছু মিলিয়ে একটা সত্যি খুব প্রত্যেকের জীবনের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি, কিন্তু তারপরও আমাদের যেতে হবে আরো অনেক অনেক দূর। উচ্চশিক্ষার সৌভাগ্য সকলের হয় না, আপনারা অনেক ভাগ্যবান, আপনারা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পেয়েছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনারা আরো জ্ঞান অর্জন করবেন এবং বিভিন্ন মননশীল বিষয়ে গবেষণা করে আমাদের জাতীয় উন্নয়নে আপনারা অবদান রাখবেন। আপনাদের কাছে আমাদের দেশের অনেক প্রত্যাশা, আর আমি জানি যে আপনারা, বিশ্বাস করি যে আপনারা সেই প্রত্যাশা পূরণেও আপনারা এগিয়ে আসবেন। আমরা দেখি যে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেই সাধারণত শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য যান, কিন্তু অধিকাংশই চাকরির খোঁজে ছোটেন। আমাদের একটু ভাবতে হবে যে আমাদের যত শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার এই ডিগ্রি নিয়ে, সার্টিফিকেট নিয়ে বের হচ্ছেন, তত চাকরি তো দেশে বা বিদেশে সব জায়গা মিলিয়েও আসলে তো তত চাকরি নেই। তাহলে আমাদের কারো না কারো তো আশাহত হতে হবে। আমরা কেন আশাহত হব? বরং আমরা যদি চাকরির পেছনে না ছুটে আমরা যদি উদ্যোক্তা হতে পারি, তাহলে আরো অনেকের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে। এই যে আজকে যিনি সমাবর্তন বক্তা, হ্যাঁ, তিনিও কিছুদিন কাজ করেছেন, চাকরি করেছেন, কিন্তু তিনি উদ্যোক্তা হয়েছেন এবং এত বড় উদ্যোক্তা হয়েছেন যে আজকে বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের নাম নিতে গেলে একেবারে প্রথম সারিতেই হয়তো প্রথমেই তার নাম নিতে হয়। এবং তিনি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা বলেছেন, কি করে জীবন গড়তে হবে সে কথাগুলো তিনি বলেছেন, নৈতিকতার নানান দিক সেগুলো নিয়ে সেগুলো তুলে ধরেছেন। আমি আশা করি যে তার সেই বক্তব্য থেকে আপনারা অনেক কিছু আপনাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবেন। আমরা মনে করি যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন কিংবা একটা আদর্শ সমাজ গঠনে মানুষকেই কিন্তু এগিয়ে আসতে হয়, এবং আপনারা যারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজকে একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, আপনারাও সেই কাজটি নিশ্চয়ই করবেন এবং তার জন্য এগিয়ে আসবেন। এবং অনেক সময় হয় যে বাবা মায়েরা ছেলে মেয়ে উদ্যোক্তা হোক, সেটা হয়তো অনেকে চান না, কারণ তারা ভাবেন যে একটা নিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ কিছু একটা খুঁজতে চাই, একটা চাকরি, একটা নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও এই আজকাল অনেকেই এন্টারপ্রেনারশিপ পড়াচ্ছেন এবং এই আইইউবিতে সেটি আছে, একটা স্কুলই আছে এন্টারপ্রেনারশিপের উপরে। কাজেই সেই এই উদ্যোক্তা হতে শেখান
এবং উদ্যোক্তা হওয়া যে জরুরি সে বিষয়টি শুধু শিক্ষার্থীদেরকে নয়, তাদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদেরকেও এই ব্যাপারে আসলে প্রভাবিত করা দরকার। কারণ অভিভাবকরা যদি সেরকম করেই শিক্ষার্থীদেরকে সহযোগিতা করেন, তাদের সন্তানদেরকে উদ্যোক্তা হতে একটু উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলেও তারা পরিবারকে, নিজেকে এবং দেশকেও অনেক কিছু দিতে পারবে। আমাদের সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষার উন্নতি এবং বিস্তারে অনেক কাজ করছে, খুবই সচেষ্ট। এবং সবার জন্য আমরা যেমন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করেছি, এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে আবার আমরা শিশুরা যেন শিক্ষা থেকে ঝরে না যায় সেটার ব্যাপারেও আমরা নানান পদক্ষেপ নিয়েছি। এই যে একেবারে বছরের প্রথম দিন বিনা পয়সায় সকল শিক্ষার্থীকে উৎসব করে বই দেয়া হয়, নানান রকমের উপবৃত্তি, বৃত্তি, সেগুলোর টাকা সরাসরি অভিভাবকের অ্যাকাউন্টে চলে যায়। পরীক্ষাগুলো এই আমাদের অতিমারির সময়টা বাদ দিলে পরীক্ষাগুলো সব সময় মতো একেবারে তারিখ ধরে ধরে প্রতি বছর হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পদ্ধতিকে আরো যুগোপযোগী করছি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে তুলবার চেষ্টা করছি, শিক্ষার্থীদেরকে আমরা আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে, এবং যে আমাদের সামনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আছে তার জন্য উপযোগী করে আমাদের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা এবং তার বাস্তবায়ন, সেগুলো সব উদ্যোগ আমাদের সরকার নিচ্ছে। আমাদের নতুন যে কারিকুলাম যেটি আমরা তৈরি করছি, সেখানে একেবারে মৌলিক যে আমরা যে দক্ষতাগুলোর কথা বলি, আগে সবসময় আমরা ভাবতাম লিটারেসি আর নিউমারেসি, অর্থাৎ লিখতে পড়তে শেখা, অঙ্ক করতে শেখা, তাহলেই এগুলো হচ্ছে একেবারে মৌলিক দক্ষতা। এখন আমরা তার সঙ্গে ডিজিটাল লিটারেসিটাকেও যোগ করেছি, কারণ এখনকার যে যুগ, সে যুগে ডিজিটাল লিটারেসি ছাড়া কাউকেই আর মানে প্রায় স্বাক্ষর সেটি আর ভাবা যায় না প্রায়। তার সঙ্গে আমরা আরো যে বিষয়গুলোকে যুক্ত করবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে সফট স্কিলস, যেগুলোকে সফট স্কিলস বলছে, সোশ্যাল স্কিলস, ইমোশনাল স্কিলস বলছে। কারণ এই যে উদ্যোক্তা যারা হতে চান তাদেরও যেমন কাজে লাগবে, যারা চাকরি করতে চান তাদেরও লাগবে। যে কোনো কিছু করতে গেলে এই সফট স্কিলস গুলো দরকার। এবং সেগুলো কি আমরা কমিউনিকেট করতে পারি না, আমরা কথা বলতে পারি হয়তো, কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করতে পারি না। একজন আরেকজনের মধ্যে যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করবার দক্ষতা, সেখানে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে, কারণ আমাদের শেখানো হয় না। আমাদের যে প্রচলিত যে শিক্ষা পদ্ধতি, সেখানে এটি শেখানো হয় না। আমাদেরকে সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়টি, ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করার বিষয়টি শেখানো হয় না। আমাদেরকে প্রবলেম সলভ করা, সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে শেখানো হয় না। লিডারশিপ স্কিলস, সেগুলো তেমন ভাবে শেখানো হয় না। আমরা চাই একেবারে সেই প্রাথমিক থেকে নিয়ে উচ্চশিক্ষায় যাবার পুরোটা পথেই তারা নানান ভাবে যার যার স্তরের উপযোগী করে এই দক্ষতাগুলো তারা আয়ত্ত করবে। কারণ আমরা দেখি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব ভালো ডিগ্রি নিয়ে, দারুণ সব সিজিপিএ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে গিয়ে যখন চাকরির ইন্টারভিউ দিচ্ছে, তখন যিনি চাকরির দাতা তিনি অসন্তুষ্ট, তিনি বলছেন যে আমি যা খুঁজছি তা পাচ্ছি না। আর যে চাকরি প্রত্যাশী সে বলছে আমি চাকরি খুঁজছি কিন্তু আমি চাকরি পাচ্ছি না। এই দুয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাপক একটা ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটাতেই এই সফট স্কিলস এর একটা খুব বড় অবদান থাকবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক কিছুই জানে, কিন্তু সে যে কি জানে সেটাই সে বলতে পারে না। এবং তাতে যা হয়, যিনি চাকরি দেবেন তিনি গোড়াতেই হতাশ হন। কাজেই এই যে নিজেকে তুলে ধরতে পারার দক্ষতা, নিজের যা বলতে চায় সেটাকে সঠিকভাবে সঠিক সময়ের মধ্যে সেটিকে বলতে পারা যথাযথভাবে, আমাদের এই স্কিলস গুলো আমাদের খুবই দরকার। আমরা দক্ষতা বলতে শুধু একেবারে যে হাতে কলমে আমি টেকনোলজির যে দক্ষতা, সেই দক্ষতা শুধু আমি অর্জন করলাম তাই নয়, কিংবা আমার ভাষার যে দক্ষতা অর্জন দরকার আমি শুধু তা অর্জন করলাম তাই নয়, তার সঙ্গে এই সফট স্কিলস গুলো খুব দরকার। আর আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করলাম, অনেক দক্ষতা অর্জন করলাম, কিন্তু আমার মধ্যে মূল্যবোধ গুলো নেই, তাহলে খুব ভালো হলো না। তো সেই জন্য মূল্যবোধ গুলো, সেগুলো শেখা খুব জরুরি। মানবতা বোধ, সততা, আন্তরিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, এবং
এই সব মূল্যবোধগুলো, দেশপ্রেম, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে বড় হতে হবে। কাজেই আমার জ্ঞান, আমার দক্ষতা, আমার এই সফট স্কিলস, মূল্যবোধ, এর সবকিছু মিলিয়েই একজন দক্ষ যোগ্য মানুষ যেন আমরা হয়ে উঠতে পারি, সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে সবাই, পৃথিবীতে কোনো দেশেই এমন নেই যে সবাই একেবারে উচ্চশিক্ষার দিকে ধাবিত হন। আমরা কারিগরি শিক্ষার দিকে ব্যাপকভাবে জোর দিচ্ছি। আমরা চাই যে আমাদের শিক্ষার্থীরা, সবাই তো আর উচ্চশিক্ষায় হয়তো যাবেন না, কিন্তু তাদের কাজের সুযোগ তৈরি করবার জন্য দেশে এবং বিদেশে, সেই জন্য আমরা তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ করে দিতে চাইছি, এবং সেখানেও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা। এবং সেজন্য আমরা যে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক করেছি, বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক করেছি, যাতে বিশ্বমানের, এখান থেকে যে যতটুকু যোগ্যতা অর্জন করবে, দক্ষতা অর্জন করবে, সেটি আন্তর্জাতিকভাবেও সেটি যেন মানসম্পন্ন হয় এবং যেন সেই মান বিশ্বব্যাপী যেন স্বীকৃত হয়। কাজে এই কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক গুলো করা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা বা নানান ধরনের শর্ট কোর্সেস কিংবা অন্য যারা ডিগ্রি দিচ্ছে, তারা যেন এটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেন করে, সেই ব্যবস্থাও আমরা করছি। আমাদের আবারও বলছি যে আমাদের অর্জন অনেক, কিন্তু আমাদের কিন্তু আরো অনেক অনেক কিছু অর্জন করতে হবে, এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাকে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া, শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, এবং শিক্ষাকে জীবন এবং সংস্কৃতিমুখী করা, আর সৃজনশীল এবং আনন্দময় করা। এখন আমাদের শিক্ষাটা যেমন আছে, খুব মনে হয় যেন একটা ভীষণ একটা বোঝা। সারাক্ষণ এই শিক্ষার্থীরা পড়ছে, টিউটরের কাছে যাচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, এবং সবকিছু যেন একটা পরীক্ষা নির্ভরতা, সব ক্ষেত্রে যেন একটা শুধুমাত্র সনদ নির্ভরতা। সনদ অবশ্যই জরুরি, সনদ হচ্ছে আমি যা কিছু অর্জন করছি তার একটা স্বীকৃতি, আনুষ্ঠানিক একটা স্বীকৃতি, অবশ্যই সনদ থাকবে, কিন্তু শুধুমাত্র সনদ সর্বস্ব যেন শিক্ষা না হয়ে যায়। সেই শিক্ষা যেন সত্যিকার একজন মানুষ তৈরি করতে পারে, তার যে দক্ষতা যোগ্যতা প্রয়োজন তাকে যেন সেই দক্ষতা যোগ্যতা যেন দেয়। আর শুধু পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা, আমাদের সবাই একটা পরীক্ষা নিয়ে একটা আমাদের খুব উন্মাদনা আছে। তারপরে জিপিএ 5 এর তো আর কোনো শেষই নেই। কাজেই এই উন্মাদনাগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সত্যিকারের শিক্ষার্থীরা দক্ষ যোগ্য হয়ে উঠছে কিনা সেটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। আর সবাই জিপিএ 5 পাবে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই জিপিএ 4 পাবে, এটির চাইতে কে আসলে তার যে নিজের পছন্দের যে ক্ষেত্র সেটিতে কতটা দক্ষতা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, সেটি কিন্তু কম বিবেচ্য বিষয় নয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ভালো ফলাফল নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে পড়াশোনা থেকে যদি আনন্দটা হারিয়ে যায়, তাহলে জীবনটাই খুব নিরানন্দ হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনটা খুব ছোট্ট, সেখানে আমরা যা শিখবো, যতটা আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিখবো, সেটিকেই কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারবো। এই যে চাপাচাপির মধ্যে যা কিছু শেখা হয়, তার কতটা যে থাকে সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেজন্য শিক্ষাটাকেও আনন্দময় করবার আমরা চেষ্টা করছি। এবং একেবারে শুধুমাত্র আমি ডিগ্রি অর্জন করলাম, সার্টিফিকেট পেলাম, তাই নয়। আমার জীবনের, শিক্ষার্থী জীবনের একেবারে শুরু থেকে একেবারে উচ্চশিক্ষায় যদি বলি, সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌলিক এবং গুণগত উৎকর্ষ সাধন, সেটি আমাদের লক্ষ্য। আর আমরা একটা ভবিষ্যৎমুখী আমাদের শিক্ষা নীতি আমরা প্রণয়ন করেছি, সেটির বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি, এবং আমরা সবার জন্য শিক্ষায় একটি সমান সুযোগও সৃষ্টি করতে চাই। বঙ্গবন্ধুর যে শিক্ষা ভাবনা ছিল, শিক্ষা দর্শন ছিল, এবং যেটি আমাদের একেবারে সে 1949 সালের আওয়ামী লীগের যে ম্যানিফেস্টো, 54 যুক্তফ্রন্টের যে ম্যানিফেস্টো, আমরা দেখি 70 সালের নির্বাচনী যে ইশতেহার এবং প্রাক নির্বাচনী যে ভাষণ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করেই যখন সরকার প্রধান হয়েই যখন তিনি বললেন যে দেশের জন্য, দেশকে গড়ে তুলবার জন্য তিনি কি করবেন, প্রথমেই শিক্ষার উপরে কিন্তু খুব জোর দিয়েছিলেন, এবং শিক্ষাতেই সবচেয়ে বেশি বাজেট দিয়েছিলেন, এমনকি প্রতিরক্ষার চেয়েও বেশি। আর শুধু তাই নয়, তিনি সেই 70 নির্বাচনী ভাষণে বলেছিলেন যে জিডিপির 4% অন্তত শিক্ষায় দেওয়া উচিত। আমরা কিন্তু সেখানে এখনো যেতে পারিনি, এখনো সর্বসাকুল্যে আমরা 3% কাছাকাছি আছি।
তিনিই বলেছিলেন শিক্ষাতে বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। আমরা তার সেই শিক্ষা দর্শনকে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। তিনি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ডক্টর কুদরতি খুদা শিক্ষা কমিশন তৈরি করেছিলেন, এবং সেই শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট আমরা সেটা পড়লে বুঝতে পারি যে তা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের যে শিক্ষা ভাবনা সেটিকে কেমন ভাবে ধারণ করেছিল। এবং আজকেও কিন্তু আমরা যদি আমাদের যে শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর সেটিতে দেখি আমরা যে বঙ্গবন্ধুর সেই শিক্ষা ভাবনা এখনো কত প্রাসঙ্গিক। এবং সেখানে তিনি কিন্তু বলেছেন বারবার যে দারিদ্র বা অর্থাভাব যেন কখনো কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, এবং সে কাজটি সরকার করবার চেষ্টা করছে। এবং আমি জানি যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্নভাবে, সকলে হয়তো নয় কিন্তু অনেকেই, তারা মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে, মেধাবী কিন্তু যাদের আর্থিক প্রয়োজন রয়েছে তাদেরকে নানানভাবে সহযোগিতা করছে। আপনারা জানেন যে এই মহামারীর মধ্যে, এই অতিমারির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেশিরভাগই অনলাইনে পরিচালিত হয়েছে, এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন বা তাদের অভিভাবকরা, আমাদের শিক্ষকেরা যেন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সেজন্যে অনলাইনে আমরা যেমন একদিকে আমাদের পড়াশোনা চালিয়ে গেছি, অন্যদিকে এখন যখন খোলার আমরা সব ব্যবস্থা করেছি তখন শিক্ষার্থীদেরকে আমরা টিকার আওতায় নিয়ে আসবার জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে চাই এবং আমাদের সন্তানদেরকে বিশ্বমানের করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও দিন দিন কিংবা আমাদের এখানে স্থানীয় পর্যায়েও প্রতিযোগিতা কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই যে গতানুগতিক যে শিক্ষা তা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে যুগোপযোগী যে শিক্ষা তার বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। কারণ বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নের সোনার বাংলার কথা বলেছেন তার জন্য সোনার মানুষ গড়বার কথা বলেছেন। তো সেই সোনার মানুষ গড়তে হলে তাকে কিন্তু যুগোপযোগী সব দক্ষতা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। আমরা ছোটবেলা থেকেই একেবারে আমরা যখন পড়েছি তখন থেকেই আমরা শুধু অনেক বেশি এই নানান রকমের জিনিস মুখস্থ করেছি, নানান ল মুখস্থ করেছি, অর্থাৎ নিউটনস ল মুখস্থ করেছি, আমরা ফিজিক্স বলি, কেমিস্ট্রি বলি, সবকিছুতে বা ম্যাথসে বলি, আমরা অনেক কিছু এই থিওরেম মুখস্থ করেছি, সেই থিওরেম মুখস্থ করেছি, কিন্তু সেগুলো আমার চারপাশে সারাদিন ঘটছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব আমাদের অজান্তেই সেগুলো ঘটছে, আমার সামনে ঘটছে, কিন্তু এটা যে কোন থিওরেম তার বাস্তব প্রয়োগ সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি, কারণ আমাদেরকে প্রায়োগিক শিক্ষাটা কিন্তু দেয়া হয়নি। আজকে আমাদের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সেই মুখস্থ নির্ভরতা না, একেবারেই প্রায়োগিক শিক্ষা। আমি যা শিখবো তা আমি প্রয়োগ করতে পারবো, যে আমি সামনে দেখবো তাকে আমি আমার শিক্ষার সঙ্গে তার কোথায় সম্পৃক্ততা সেটি আমি বুঝতে পারবো। এই যে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব, সেখানে আজকে যে শিক্ষার্থী, আজকে যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন, আপনারা কাজের জগতে যাবেন, 5 বছর বাদেই হয়তো গিয়ে দেখবেন যে আপনি যে দক্ষতা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন তার থেকে একটু ভিন্ন দক্ষতার প্রয়োজন আছে আপনার কর্মক্ষেত্রে। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। আপনার পক্ষে তখন কিন্তু আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি পুরো ডিগ্রি করবার জন্য ফিরে আসবার আপনার হয়তো সুযোগ হবে না, অধিকাংশেরই হবে না, 2-1 কারো হতে পারে। তাহলে কি করতে হবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও সেই প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। সেই জন্য আমরা মডিউলার এডুকেশনের কথা বলছি। আস্ত একখানা ডিগ্রি হয়তো এসে করার সুযোগ হবে না, কিন্তু ব্লেন্ডেড এডুকেশনের কথা বলছি। আমি কার্যক্ষেত্রে থেকেই আমি আমার প্রয়োজনীয় কোর্সগুলো আমি সম্পন্ন করতে পারবো। স্বল্প মেয়াদী কোর্স হতে পারে, একটা ডিপ্লোমা হতে পারে, সেগুলো যেন আমি করতে পারি, নিজেকে আপস্কিল করতে পারি, নিজেকে রিস্কিল করতে পারি, সেই সুযোগগুলো আমাদেরকে দিতে হবে। তার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅর্ডিনেশন। আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে এখানে সৈয়দ মনজুরুল্লাহি সাহেব আছেন, যে উনি ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, এবং ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিয়া এর মধ্যে যদি একটা খুব ভালো সমন্বয় না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই শিক্ষার্থীদেরকে যে জব রেডি করে তৈরি করা সেটি আমরা পারবো না। অবশ্যই আমাদের নিশ্চয়ই আমরা জ্ঞানের কথা বলবো, গবেষণার কথা বলবো, কিন্তু তার সঙ্গে যদি আমার যে বাস্তব সমাজ, আমার যে কাজের জগৎ,
তার যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে সেই শিক্ষা আমাকে আমার কর্মজীবনের জন্য কিন্তু প্রস্তুত করবে না। কাজে এখানে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅর্ডিনেশন অত্যন্ত জরুরি এবং সেখানে এন্টারপ্রেনারশিপ শেখা খুব জরুরি, তার সঙ্গে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা থাকা খুব জরুরি। যত বেশি এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅর্ডিনেশন হবে সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির কি প্রয়োজন, তার কি ট্রেন্ড, সেটা বুঝেই কিন্তু কারিকুলাম তৈরি করবেন একাডেমিকরা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সমন্বয় করে। আবার সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে ইন্টার্নশিপ করবে, করে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ তৈরি করবে। তাহলে আর চাকরিদাতা কিন্তু সেই যে হতাশার কথা একটু আগে বলেছিলাম সেই হতাশ হবেন না। এবং মনজুরুল্লাহ সাহেব যে বলেছেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী নানান দেশ থেকে আমাদের দেশে এসে, বিদেশ থেকে নানান লোক এসে এখানে চাকরি করছে, যে চাকরিগুলো আমাদের ছেলে মেয়েদেরই করতে পারা উচিত যদি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের পড়াশোনাকে যদি একটুখানি আমরা এই বাস্তব প্রয়োগযোগ্য এই ক্ষেত্রগুলোর উপযোগী করে তুলতে পারি, কেন আমরা সেটি করতে পারবো না? এবং সেটার জন্য যে সবাইকে খুব উচ্চতর ডিগ্রিধারী হতে হবে তাও কিন্তু নয়। এরা যারা কাজ করছেন তারা সকলে যে বিশাল বিশাল ডিগ্রিধারী তা কিন্তু নন। তারা যে স্কিল গুলো তাদের আছে সেই স্কিল গুলো আমাদের যেন আমরা শেখাতে পারি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে, এই ব্যাপারে আমাদের কাজ করতে হবে। আজকে আমরা এসডিজির কথা বলছি, সেখানে মূল কথা যেটা যে আমাদের কোয়ালিটি এডুকেশন হতে হবে, আমাদের ইনক্লুসিভ এডুকেশন হতে হবে এবং লাইফ লং এডুকেশন। এখন তো লাইফ লং এডুকেশন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কারণ এত দ্রুত সবকিছু বদলাচ্ছে যে আমি আজকে যা শিখছি 2-4-5 বছর বাদে সেটা হয়তো আর কাজে লাগছে না, তখন আমার নতুন করে আরো কিছু শিখতেই হবে। সেজন্যই আমরা বলছি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শিখতে শেখাবো। দে মাস্ট লার্ন হাউ টু লার্ন। এবং তাই যদি হয় তখন কিন্তু সে আবার একেবারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসবার তার দরকার নেই, সে নিজে নিজেই কিন্তু নিজেকে আপস্কিল করে নিতে পারবে, রিস্কিল করতে পারবে। গবেষণা, একটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গবেষণা, উদ্ভাবনী কাজে যুক্ত হওয়া, এগুলো একেবারে অত্যন্ত জরুরি। এবং এগুলো হুট করে শুধু বরাদ্দ দিলেই হয় না বা হুট করেও হয় না, এগুলোর জন্য একটা চর্চার বিষয় থাকতে হয় এবং চর্চার মধ্য দিয়েই একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, একটা এই রিসার্চ এবং ইনোভেশনের একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয়। এবং আমার বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই কাজ যত বেশি করবে তত কিন্তু আমরা এই যে প্রায়শই বলি র্যাঙ্কিং এর কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন পিছিয়ে আছে, আমাদের এখানে মেধার কি কোনো স্বল্পতা আছে? তা কিন্তু নয়। তাহলে কেন আমরা পিছিয়ে আছি? তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই গবেষণা এবং ইনোভেশনের এই যে ইকোসিস্টেম তৈরি করা, এই যে চর্চা করা, এই যে সংস্কৃতি গড়ে তোলা, সেটি এখনো তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। এবং এটি গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা কোথাও কোথাও রয়েছে সেটাকে আমাদের দূর করতে হবে, কারণ আমাদের ভাষা শিক্ষাতেও সমস্যা আছে। আমরা একেবারে যে বিশ্ব স্বীকৃত যে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি আমরা ঠিক তার উল্টোটা করি। আমরা প্রথমেই লিখতে বসি আর শোনা পর্যন্ত আর যাই না, কাজে আমরা শুনতে শিখি না। এবং শুনতে শিখি না বলে আমরা বহু ধরনের কাজ থেকে নিজেদেরকে আমরা বঞ্চিত করি। আমরা যে স্কিলস গুলো আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শেখাবো, সেটি কারিগরির ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য ক্ষেত্রে, সেগুলোরও যেন ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, সেগুলো যেন যেটাকে বলে ট্রান্সফারেবিলিটি, যে আমি এক ধরনের স্কিল থেকে আমি আরেক ধরনের স্কিলে আমি সেটাকে নিয়ে যেতে পারবো, সেই সুযোগ যেন থাকে। আমাদের যারা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী তারা পাশ করে বের হচ্ছে এবং তাদের সবাইকে কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে দেওয়া সম্ভব নয়। এবং সেই অভাব পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা খুব বড় ভূমিকা পালন করছে। এবং তাদের সবাই যে অত্যন্ত মানসম্পন্ন শিক্ষা দিচ্ছেন তা হয়তো নয়, কিন্তু তাদের যেন তারা কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পারেন, তারা যেন বিভিন্ন নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকেন, সেজন্য আমাদের 2010 সালে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট সেটা করা হয়েছে। আমি আশাবাদী যে আমাদের এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা আইনের মধ্যে থেকে, তারা নিয়ম অনুযায়ী তার মধ্যে থেকেই তারা তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আইইউবি অত্যন্ত সুনামের সাথে এর শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং করোনাকালীন সময়ে আইইউবিতে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম এবং যত অন্যান্য কার্যক্রম সেগুলো, দূরশিক্ষণ, এগুলো সবই খুব
সুচারুভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়ন বা অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম, ই লার্নিং, দূরশিক্ষণ, অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা, এগুলোর ফলে এই করোনা কালেও আইইউবিতে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে বলেই কিন্তু আমরা এই সুফলটা আমরা ভোগ করতে পেরেছি এবং এই যে সাফল্য, এই যে সুফল, তার মূল কৃতিত্বের দাবিদার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং তার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা, তার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছিল এবং সে কারণে আমরা এই বিরাট একটা অতিমারির সময়ে আমরা সবকিছু চালু রাখতে পেরেছি। স্বাধীনতার প্রত্যয় এবং মূল চেতনা নিয়ে 1993 সালে একদল মেধাবী শিক্ষানুরাগী উদ্যোক্তা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস যে তাদের স্বপ্ন কিন্তু একেবারেই বৃথা যায়নি। তাদের সুদূর প্রসারী চিন্তার ফসল আজকের এই যে সব মেধাবী মুখগুলো যারা আজকে স্নাতক হলেন এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলেন। আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষায় সবকিছুতে, এই শিক্ষার সম্প্রসারণ, এই মান উন্নয়ন, এর সবকিছু আমরা করতে পেরেছি। সেই জন্য বারংবার যার কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভালোবাসায় আমরা স্মরণ করি, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমার বিশ্বাস যে যারা শিক্ষিত মানুষ, যারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, তারা দেশের এবং সমাজের এবং বিশ্বের কল্যাণে নিশ্চয়ই কার্যকর ভূমিকা পালন করেন বা করতে পারেন। উচ্চশিক্ষা মানুষকে দেশ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত হতে শেখায়, তাদের মানবিক গুণাবলীতে অভিষেক করে এবং তাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। আজকে যারা গ্রাজুয়েট হচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই এই প্রত্যয়ে বলিয়ান যে দেশ ও জাতির কল্যাণে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন এবং শিক্ষার মূল দর্শনই হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি চর্চা এবং উৎকর্ষ অর্জনে নিরলস প্রয়াস। আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এই দর্শনটি নিজেদের মধ্যে ধারণ করবেন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সুনাম এবং ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখতে আপনারা প্রয়াস পাবেন। একটু আগেই একজন বক্তা বলছিলেন যে নিজের দেশকে ভালোবাসতে হবে। অবশ্যই নিজের দেশকে ভালোবাসতে হবে। আপনারা হয়তো অন্য অনেক দেশে যাবেন, উচ্চশিক্ষার জন্য হোক, কাজের জন্য হোক, হয়তো অন্য দেশে যাবেন, হয়তো কেউ কেউ অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন। আপনি অনেক দেশের নাগরিক হতে পারেন, কিন্তু বিশ্ব আমাদের এই একটি, এটি আমাদের কাছে আমানত হিসেবে আমাদের যারা পূর্বসূরি তারা রেখে গেছেন আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য, এবং আমাদের উত্তরসূরিদের কাছে আবার আমাদের এই বিশ্বটাকে ঠিক যেভাবে পবিত্র আমানত হিসেবে আমরা পেয়েছি, সেই হিসেবেই আমাদের যত্ন নিয়ে তাকে যে অবস্থায় পেয়েছি তার থেকে আরো উন্নততর করতে না পারি, অন্ততপক্ষে যে অবস্থায় পেয়েছি সে অবস্থায় তাদের কাছে রেখে যাওয়া, সেটি কিন্তু আমাদের একটা পবিত্র দায়িত্ব। কাজেই এর সুরক্ষা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। আমি মনে করি যে এটি আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য, আর আমাদের পরবর্তী যে প্রজন্ম রয়েছে তাদের কিন্তু এটি অধিকার। কাজে আমাদের সকলকে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে হবে, আমাদেরকে মানুষ নিয়ে ভাবতে হবে, আমাদেরকে এই সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে এবং আমাদেরকে রাষ্ট্র এবং বিশ্ব নিয়ে ভাবতে হবে, অনুধাবন করতে হবে এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। সবাই স্বপ্নের কথা বলেন, মঞ্জুরুল্লাহ সাহেব বারবার বলেছেন স্বপ্ন দেখতে হবে। অবশ্যই স্বপ্ন দেখতে হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে ওই যে এপিজে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, স্বপ্ন শেষ স্বপ্ন যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখো না, সেই স্বপ্ন যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। তো সেই স্বপ্ন দেখতে হবে, নিজেকে নিয়ে দেখতে হবে, পরিবারকে নিয়ে দেখতে হবে, সমাজ রাষ্ট্রকে নিয়ে দেখতে হবে এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে কিন্তু অনেক শ্রম দিতে হবে। স্বপ্নটা শুয়ে বসে যেভাবেই দেখি না কেন, তার বাস্তবায়ন কিন্তু আর শুয়ে বসে খালি হয় না, তার জন্য অনেক শ্রম দিতে হয় এবং লেগে থাকলে আমি বিশ্বাস করি সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে সে সাফল্য নিয়ে যেন আপনি সত্যি গর্ব অনুভব করতে পারেন, তা নিয়ে যেন আপনার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আসে। সে সাফল্যে যেন কোনো অনৈতিকতার, কোনো ধরনের অসাধু উপায় অবলম্বনের কোনো কালিমা কিংবা গ্লানি না থাকে। যে কথা মঞ্জুরুল্লাহ সাহেব বারবার বলেছেন, তিনি যে ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনের কথা বলেছেন, তিনি আরো অনেকগুলো বিষয়
এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমি মনে করি যে নিশ্চয়ই আমাদের যারা উদ্যোক্তা হবেন কিংবা যারা কর্মজগতে প্রবেশ করবেন তারা এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখবেন। আমি আপনাদের সকল স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত সকলকে আহ্বান জানাই যে আপনারা যে শিক্ষা নিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করে দক্ষতা অর্জন করে আজকে আপনারা এই শিক্ষাঙ্গন থেকে বের হচ্ছেন, সেই শিক্ষাকে দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কাজে লাগাবেন। এবং মনে রাখবেন যে এই দেশটা কিন্তু অনেক অনেক বড় ত্যাগ আর তিতিক্ষার বিনিময়ে তৈরি একটা দেশ। এবং বলা হয়েছিল যে যদি রক্ত হয় স্বাধীনতার জন্য দাম দেয়া, তাহলে এই বাংলাদেশ অনেক অনেক দামে কেনা বাংলাদেশ। তো তার বিনিময়ে কিন্তু আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই স্বাধীনতা। 50 বছর আগে আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এবং তার ডাকে আপনাদেরই মতো তরুণেরা তারা তাদের সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়ে জীবন বাজি রেখে তারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, এবং সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তারা দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। এবং আমি আশা করি যে আপনাদের মধ্যেও সেই ত্যাগের অগ্নিশিখা আপনাদের মধ্যেও প্রজ্বলিত হবে, থাকবে, এবং জীবনে আপনারা যেখানেই যান না কেন আপনারা দেশকে মনে রাখবেন, দেশকে নিয়ে গর্ব করবেন। আর আমাদের এই দেশটাকে নিয়ে গর্ব করার মতো আমাদের অনেক কিছুই হয়তো আমাদের সমস্যাও আছে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের অনেক ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে, সমৃদ্ধ আমাদের ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য আছে, যা নিয়ে গর্ব করবার মতো আমাদের অনেক অনেক কিছু আছে। এবং এই গর্বকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। আমি শুধু এই ঢাকার কাছেই যে ওয়ারি বটেশ্বর আছে তার কথা যদি বলি, যে আমাদের 2500 বছর আগেও যে আমাদের এখানে একটা সভ্যতার অবস্থান ছিল, অর্থাৎ আমরা সেই সভ্যতারই মানুষ, উত্তরসূরি। কাজেই আমাদের এই যে একটা সিনক্রেটিক সোসাইটি আমরা বলি, যেখানে নানা ধর্ম, নানা সংস্কৃতি, নানান ভাষার মানুষ তারা এসেছে, মিলেছে, একটা মিলনের মোহনা এটা। এবং সেখানে সবাই মিলে, সবার বৈশিষ্ট্য সব মিলেমিশে আমরা এগিয়ে চলেছি হাজার হাজার বছর জুড়ে। এরকম ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের দাবিদার কিন্তু খুব বেশি সমাজ নেই। আমাদেরকে সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করতে হবে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হবে, এবং তার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হবে আপনাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের সবার ভবিষ্যৎ। এবং যেখানে সাম্প্রদায়িকতা কোনো ধরনের কোনো স্থান থাকবে না, এটি একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক একটি বৈষম্যহীন সমাজ হবে, সে স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু এই দেশটি অনেক রক্তের বিনিময়ে তৈরি হয়েছিল। আপনাদের এই যাত্রাপথে এবং যখন সাফল্য আপনাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেবে, তখন সবসময় মনে রাখবেন তাদেরকে, যারা আপনার অভিভাবক, যারা আপনার পরিবার বর্গ, যাদের ত্যাগ, আশীর্বাদ, ভালোবাসা আপনার একেবারে জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আপনার পাশে ছিল, এবং আপনার প্রতিটি আনন্দ বেদনায় যারা আপনার সাথী হয়েছে, আপনার পাশে ছিলেন, আপনার আনন্দকে যারা বাড়িয়ে দিয়েছে, আপনার বেদনাকে যারা ভাগ করে নিয়েছে, তাদের কথা মনে রাখবেন, তাদের পাশে থাকাও আপনার দায়িত্ব। মনে রাখবেন আপনার শিক্ষকদেরও, মনে রাখবেন আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, এবং চেষ্টা করবেন তার পাশে দাঁড়াতে। আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি, এবং আবারও আমার অত্যন্ত প্রিয় গ্রাজুয়েট বৃন্দকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সবার জন্য নিরন্তর শুভকামনা, দোয়া এবং ভালোবাসা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you very much, Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, and representative of the Chancellor, for your visionary and inspirational speech. Honorable Minister, we shall now begin the presentation of the awards for the graduates. I request Ms. Mona to guide our dignitaries in front of the rostrum for presentation of the awards.
Honorable Minister, it's my immense pleasure to announce the names of the top graduate students. First, Rahatul Jannat from 21st Convocation and Abu Hana Mustafa Kalam from 22nd Convocation. They both have earned the highest CGPA of 4 out of 4 and have graduated with the degree of MBA in Finance and MSc in Computer Networks and Communication, respectively. I request both of them to come onto the stage and accept crests from architect Mrs. Nilufar Jafarullah, Chairman of the Education, Science, Technology, and the Cultural Development Trust. Thank you, Chairman, ESTCDT. Honorable Minister. Okay. Ladies and gentlemen, on behalf of Abu Hana Mustafa Kalam, his mother has taken the crest. Honorable Minister, I am delighted to present the top undergraduate student to you, Sobia Aziz Badat of 22nd Convocation. Ms. Badat has earned the highest CGPA of 3.98 and graduated with the degree of BSc in Environmental Science from the School of Environment and Life Sciences. Ms. Badat is requested to accept the crest from Chairman, Board of Trustees. Thank you, Chairman, Board of Trustees. Now I am proudly introducing the graduates who have proved themselves best in their respective fields in addition to their academic excellence. From the graduating students of 21st Convocation, Deepto Poddar in Games and Sports, Tasneem Zuraiya Ahmed in Community Service, Naila Binte Zakaria in Cultural Activities, and from 22nd Convocation, Muhammad Majed Hussain Makki in Community Service. The award winners are requested to accept the crests from Chairman, Board of Trustees. Thank you, sir, Chairman, Board of Trustees. Ladies and gentlemen, with pride, I now declare the all-rounders for their extraordinary achievements, John Mark Joy Madhu from 21st Convocation and Naushin Karim Ahmed from 22nd Convocation. I request both the medal winners to come onto the stage and accept gold medals from the Convocation speaker. Honorable Minister, it is also my pleasure to present before you Suraiya Khan, the valedictorian of this ceremony. Suraiya Khan has earned the highest CGPA of 4 out of 4 and have graduated with the degree of Bachelor of Science in Environmental Science from the School of Environment and Life Sciences and has been selected as the valedictorian and the Chancellor's Gold Medal winner. I request Suraiya to, okay, ladies and gentlemen, I now request Suraiya Khan to deliver her valedictory speech. Honored guests, respected and beloved family members and teachers, dear fellow graduates, academic and supporting staff, a very good afternoon to you all.
I am grateful to stand before you today as the valedictorian and reflect on our collective journey in the independent university, Bangladesh. Heartfelt gratitude to our family, friends, teachers, distinguished board of trustees, and administration for helping us in achieving what we have today. We have gone through a lot in almost the last 2 years. The pandemic has impacted everyone by battering the economy, degrading our lifestyle, and sadly, taking the valuable lives of our near and dear ones. Let us all be mentally prepared that the situation in the future may be more difficult than before, but also not forget to be grateful and content for what we have today. Being an environmental science student, I want to inform you of extreme weather events like unprecedented rainfall, drought, heat wave, and several other impacts of climate change are happening and will happen more in the future. Before we fully implemented a global and collective action, the impacts are already a reality. This pandemic has shown that if we are not ready for what the future brings, then the impacts could be extremely severe. But amidst all this, let us remember the good times we had, the teachings we received, the immense potential we all carry. Let us remember the talents, creativity, and good characteristics we all possess. Let us remember this moment is a moment of celebration for our achievements. Independent University Bangladesh, as our alma mater, has taught us to fight all odds and succeed. We are prepared to face challenges. We are prepared to face the future and accomplish great things in life. Successfully graduating in the middle of a once-in-a-lifetime pandemic has shown us that we can accomplish great things. If we could not, then we would not have been here in the first place. Congratulations to us for making it this far. Congratulations to the graduates. Thank you, Suraya, for your speech. Ladies and gentlemen, having a strong alumni network is key for any university. It strengthens ties between the alumni as well as the alma mater, providing opportunities for cooperation and communication. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Muntasir Hussain, one of our alumni who is currently the unit head of corporate banking of Commercial Bank of Ceylon and a pioneer student of the first batch of IUB of the year 1993, to deliver his short speech. Assalamu alaikum. Honorable Minister for Education, People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni, MP, the former advisor to the caretaker government, Mr. Sayyid Manzoor Elahi, Honorable Board of Trustees, Honorable Vice Chancellor Dr. Tanveer Hassan, Honorable faculties, deans, distinguished guests, and my dear brothers and sisters who have graduated today, a very good day to you all. It is truly an honor and a privilege for me to address and represent, to say a few words on behalf of the alumni of IUB in this auspicious celebration program of 21st and 22nd Convocation. Thank you so much for inviting me. Before I start further, please allow me to show my deepest respect to the few distinguished personalities for whom I believe we are here today. The founder and President Emeritus of IUB, Dr. A. Majid Khan, ex-rector, late Professor M. Nasali, ex-Vice Chancellor, late Dr. Bazlul Mubin Chaudhry, then the faculties, Professor Dr. Mohammad Anwar, Dr. Aminul Islam, Professor Mazrul Islam, Professor Harun Rashid, Professor Shipravanik, and other honorable faculties and officials of IUB.
home, and especially when it's time to see thousands of young talents with eyes of glimmering hope. I congratulate each one of you on accomplishing this humongous feat of your life. Perhaps I should say one of the biggest achievements of your life. I reminisce the time when I was in your shoes, sitting where you are sitting. As soon as the feeling of ecstasy and success started dimming, the world out there seemed obscure. I'm not giving you any fake hopes by telling how that you have achieved greatness and you're all set. Rather, this is the just true beginning of your life. As you step out in the real world, you might feel scared and sometimes you might be baffled failing to comprehend what is going on your life. But it's all right. This is just the beginning. Slow down, but never stop, because this is the journey where you explore yourself in a new way daily. You will not have opportunities flying out to us, rather, you have to seek for it, like this convocation. Despite the current scenario of COVID, IUB still managed to hold a convocation because IUB did not wait for the situation to heal, rather created an opportunity for themselves. You will see that people, those who have succeeded, created opportunities for them or seized them without a second thought, and it is a proud moment for all the IUBians that we belong to such an institution that creates so many wonderful opportunities dedicated towards us. Today, I'm here as a head of corporate banking unit from a reputed foreign bank, Commercial Bank of Ceylon, speaking alongside distinguished individuals. But remember, I was once that undergraduate student of environmental science and management from IUB sitting at your place with lots of dreams in his heart. These are your hours, your time to make it happen. Maybe not right away, maybe after 5 or 10 years, but the grit and determination inside you should never die. Please don't worry, my dear brothers and sisters. We were only 6. Started this university in 1993 with a 4-story rented premises at Baridhara, Dhaka. And now you are today 2,145 bright shining stars graduating here. I'm really very, very happy and delighted. In addition to this, I expect and humbly request to the honorable alumni members, wherever you are, to guide and extend your fullest cooperation to the newly graduates as and when required to opt the right future path with their new talents, energy, and vivid experience. Last but not the least, please let me quote from the Steve Jobs said, one of his convocation speech at Stanford University. You have got to find what you love, and that is as true as for your work as it is for your lovers. Your work is going to feel a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is the great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of heart, you'll know when you find it. Congratulations to everyone once again, and I believe each of you will move ahead of full steam as you are out on the verge of the rest of your lives. May God bless you all and us. Thank you so much once again. Thank you, Mr. Muntasir Hussain, for your speech. Ladies and gentlemen, please rise for the alma mater.
চলে না কো তার তুলনা ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে সে ওহো শিক্ষা শান্তি আর প্রগতি তার পরশে ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে সে ওহো শিক্ষা শান্তি আর প্রগতি তার পরশে তোমরা কি কেউ বলতে পারো নামটি কাহার কি আইউবি 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 জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সেই তো দিয়েছে শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সেই তো দিয়েছে শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে আমরা করব সেই সে পথে দেশের উন্নতি আমরা করব সেই সে পথে দেশের উন্নতি তোমরা কি কেউ বলতে পারো নামটি তাহার কি আইউবি 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 Please be seated. Ladies and gentlemen, at this stage, I would like to request Mr. Motin Chaudhary, Chairman Board of Trustees, to present as shares of Independent University Bangladesh to our respected convocation speaker. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the ceremony. I now request Pro Vice Chancellor, Professor Niaz Ahmed Khan, to kindly propose a vote of thanks. Salam and good afternoon, ladies and gentlemen. As we come to the end of this august and eventful moment, I'm here to propose a vote of thanks to all of you for your kind participation. Let me begin by thanking the Honorable Minister for Education, Dr. Deepu Moni MP, for her support to the cause of education in this country. In her speech, you might have noticed that she laid particular emphasis on developing career-oriented, practically guided education system. Her emphasis on learning soft skills, communication skills, and self-employment, I found was particularly relevant for all our graduates and for all ongoing students. My appreciation for Mr. Sayyid Manzoor Elahi, an accomplished entrepreneur of this country, and his contribution to the wider economy and society of this country knows no bound. His emphasis on learning how to become self-employed and very practical tips of startup we found particularly useful for our graduates. The same welcome and thanks also goes to our honorable special guest,
Professor Dr. Shahidullah, the Honorable Chairman of the University Grants Commission. By gracing this occasion, sir, albeit virtually, you have shown your solidarity to the cause of education and also your greatest support to IUB. Thank you very much, sir. A very warm thanks goes to our guide, the Chairman of the Board of Trustees of IUB, Mr. A. Mateen Chaudhary. I particularly found relevant his clarion call to the young people about patriotism. All other members of the Board of Trustees, the Chairperson of EST CDT, Architect Nilufar Jafrullah, all members of EST CDT, the members of syndicate, the members of academic council, thank you very much for all your courage, encouragement, and support to IUB. My special thanks to the faculty, my good colleagues at IUB, especially the deans, for grooming our students and producing relevant graduates. Thank you very much for all your support and contribution and the hard work that you have put in developing these students. My appreciation for Muntasir Hussain. You stand out as a good example for our graduates. Thank you, Muntasir, for taking the time out and also emphasizing the importance of developing a solid fraternity through the alumni network. My respect and regards for the parents and guardians whose sacrifice have brought us to this level. Thank you very much, parents and guardians. I would also like to record the appreciation to the management and staff of IUB, especially the members of all the task forces, for the smooth organization and conduct of this event under this very challenging time. My special appreciation to my Vice Chancellor, Professor Tanveer Hassan, for his exemplary leadership. In closing, let me join all others in congratulating our new graduates. You are leaving this ceremony today, sons and daughters, with a duty to uphold the good name of IUB as your alma mater. At this moment of joy, let's not forget the sacrifices made by your parents and made by the whole family of IUB. And we really want to see you shining all the way through. Ladies and gentlemen, once again, I thank you for your kind participation in this event and for your overall encouragement for the cause of IUB. God bless. Thank you, sir, for the vote of thanks. Ladies and gentlemen, we are at the end of the convocation ceremony. I now seek permission from the Honorable Representative of the Chancellor and Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, to declare 21st and 22nd convocation closed. I, the representative of the Chancellor, as delegated by the Honorable Chancellor of the Independent University, Bangladesh, and the Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, declare the 21st convocation and the 22nd convocation of Independent University, Bangladesh closed. Thank you. Ladies and gentlemen, we are at the end of our ceremony. Please rise as the national anthem is played.
request the Minister's entourage, members of the Board of Trustees, Academic Council, ESC-CDT, and the awardees to please join us for a group photograph. In front.
রজনী